Vous êtes à la porte d'embarquement votre billet. Est valide, votre passeport est en règle, vous êtes arrivé, vous avez, fait tout ce, quand vous est demandé, de faire, et l'agent de la compagnie, vous regarde, consultez, son écran, et vous, annonce, que, vous, n'êtes, pas sur, ce volume, pas parce, que, vous, avez, fait, una, bear, pas parce, que, votre billet, n'est, pas valable, parce, que, la compagnie, a vendu, plus de sièges qu'il, n'y dans l'avion. Cette, incalculant, Friedman que certains passagers ne se présenteront, pas et que vous pourriez, aider le passager en trop ce scénario, des centaines, de milliers, de voyageurs, l'avez ven chaque année en Europe. Et la grande majorité d'entre eux font, exactement, ce la compagnie espère qu'ils feront, ils acceptent, le bon de voyage qu'on leur tend, ils attendent sagement, la prochaine, volume qu'on leur propose. Ils retranchent avec, un avoir qu'ils n'utiliseront, pas jamais, et ils laissent, dans la caisse de la compagnie, plusieurs centaines, d'euros d'indemnisation, auxquels ils avaient droit, et qu'ils n'ont jamais réclament, ce vous allez, apprendre dans les prochaines, minutes va changer, définitivement votre façon de réagir, si vous trouvez un jour, dans cette situation, parce que la surbooking, n'est pas une, fatalité sans c'est une situation. Encadré par la loi européenne avec des droits précis, des montants exacts et une procédure, PAPAQV, OVT, active immédiatement, et la porte d'embarquement, avant même de vous, à Aéroport pour comprendre pourquoi, le surbooking est une partie courante, et légale, et pourquoi la loi vous protège avec une force que les compagnies, préfèrent que vous, ignoriez, il faut d'abord comprendre, la logique économique, qui soutient cette pratique, les opérateurs. Errands, savant par, expérience statistique, qu'un certain pourcentage des passagers, ayant acheté, un billet ne se présentera, pa l'embarquement, des passagers, qui ont rate, leur correspondance, des passagers, qui ont annuel sans prévenir, des passagers malades, ce talks de no-show des passagers absents, tourne en moyen author de 5 pour cent les recettes, les saisons en vendant plus des billets, qu'il n'y a des sièges, l'opérateur s'assure des remplir, l'avion même si des passagers ne se présentent pas, c'est une optimisation économique qui profite à la compagnie, et qui vous, fait courir le risque, de te refuser l'embarquement alors que vous êtes présent, ponctuel et en règle. Cet, et 2026, ce risque est particulièrement élevé. La crise du Golfe a contraint Qatar Airways, et Emirates à suspendre leurs rotations, reportant des centaines de milliers de passagers vers des opérateurs européens dont les vols sont Asia proches de la saturation. La suppression de 400 vols par transavia sur mai et juin a réduit la capacité disponible, précisément au moment où la demande tient son pic annuel, et le déploiement du système d'entrée et de sortie de l'espace Schengen établi par le règlement européen 2017/2226 est opérationnel. Depuis le 10 avril 2026, crée des perturbations opérationnelles en cascade qui rendent les calculs de surbooking des compagnies encore plus aléatoires qu'en conditions normales. Dans ce contexte, savoir exactement quoi faire si vous êtes victime d'un refus d'embarquement n'est pas une précaution abstraite. C'est une nécessité pratique et financière, immédiate, le cadre juridique qui vous protège. Dans cette situation, est le règlement, CE, numéro 261 de 2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004. Établissant des règles communes en matière d'indemnisation, et d'assistance des passagers en cas de refus. Ce règlement s'applique à tous les vols au départ d'un aéroport situé dans l'Union européenne, quelle que soit la compagnie qui opère le volume européen ou Union, et il s'applique également aux vols à destination d'un aéroport de l'Union européenne opérés par une compagnie dont le siège social est dans l'Union, à la première chose que ce règlement impose à la compagnie avant de refus d'embarquement involontaire. C'est de lancer un appel à vol avant de vous refuser l'embarquement contre votre gré. La compagnie doit chercher des passagers acceptant volontairement de renoncer à leur réservation en échange de certaines prestations à négocier entre la compagnie et le passager volontaire. Ces prestations sont librement négociées, elles peuvent inclure un avoir, un remboursement, un surclassement, sur un volume, ultérieur une compensation financière en espèces, des bons de voyage, un hébergement, des repas et le passage,
volontaire conserve tos, ses droits, et assistance, ce point est fondamental, et souvent mal compris. Si vous entendez un appel des volontaires, Aéroport d'embarquement, etc. votre planning, est flexible vous, pouvez transformer, cette situation en, opportunité financière, réelle et la compensation, proposée par la compagnie, n'est pas fixée à l'avance c'est une négociation. Et les passagers, qui savant, qu'ils en cette latitude obtenant, souvent des compensations tours, significativement supérieures à celles proposées initialement, n'acceptent jamais la première, offre sans avoir demande, si la compagnie peut faire mieux, la réponse est souvent oui. Si n'est, que si le nombre de volontaires est insuffisant que la compagnie peut procéder, et un refus d'embarquement involontaire, et à ce moment précis, les règles changent radicalement en votre faveur. Le règlement CE 261 de 2004 vous garantit des droits immédiats et non négociables. Le premier de ces droits, c'est le choix entre trois options. Le remboursement intégral de votre billet sous 7 jours, accompagné si nécessaire d'un volume retour vers votre point de départ initial si vous êtes en transit. Le réacheminement vers votre destination finale, dans des conditions de transport comparables, dans les milers délai. Ou le réacheminement vers votre destination finale, dans des conditions comparables à une date ultérieure de votre commence, sous réserve de la disponibilité siges. Ces trois options sont les victors. La compagnie doit vous, les proposer. Et vous choisissez librement celle qui vous convient, le mieux. Elle n'est pas vous, imposer une seule option. Elle n'est pas vous dire que l'avare est votre seule possibilité. Elle n'est pas vous refuser le remboursement intégral en argent si vous la demandez et si l'agent, elle apporte vous dit autre chose. Il vous ment. Cites l'article 8 du règlement CE 261 de 2004. CE cell article suffit souvent, à changer immédiatement l'attitude de votre interlocuteur. Le deuxième droit, que vous avez immédiatement, en cas de refus, d'embarquement involontaire. C'est l'indemnisation, forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement, CE 261 de 2004. Ces montants sont fixés par la loi, et ne peuvent pas être réduits par la compagnie. 250 euros pour les vols de moins de 1500 km. 400 euros pour les vols entre 1500 et 3500 km. Et 600 euros pour les vols de plus de 3500 km entre un aéroport de l'Union Européenne et un aéroport situé hors de l'Union Européenne. Ces montants peuvent être réduits de moitié si la compagnie vous propose un réacheminement, et que vous arrivez à votre destination finale dans un délai raisonnable par rapport à votre aire d'arrivée initialement prévu. 2 heures de délai maximum pour les vols courts, 3 heures pour les vols moyens, 4 heures pour les vols longs. Si l'arrivée à destination dépasse ces délais vous avez droit au montant plein, sans réduction possible. Et ces montants d'indemnisation s'ajoutent au remboursement ou du réacheminement, l'un n'exclut pas vous avez droit au deux le troisième droit, que vous avez immédiatement. Et qui est souvent celui que les compagnies oublient le plus facilement de proposer spontanément. C'est le droit à l'assistance prévu à l'article 9 du règlement CE 261 de 2004. CE droit s'applique dès le moment du refus d'embarquement, quelle que soit la durée de temps, la compagnie est immédiate, maintenue de vous fournir des repas, et des rafraîchissements, en quantité raisonnable compte tenu du temps, d'attente, de appels téléphoniques, ou emails gratuits, et si votre réacheminement implique une nuit de détention prise en charge, hôtelière complète ainsi que la transport, entre l'aéroport et l'hôtel. Ces droits ne sont pas optionals, ils ne dépendent pas de votre choix entre remboursement et réacheminement. Ils s'appliquent dans tous les cas des que vous êtes refusé si la compagnie ne vous laisse propose pas spontanément, demandez-les explicitement, incitant. L'article 9 du règlement CE 261 de 2004. Et si vous êtes contraint d'avancer des frais parce que la compagnie tarde s'organiser, conservez tous vos recus vous pouvez en demander le remboursement intégral. Il y a une question que tous les voyageurs se posent dans cette situation, et à laquelle tous peuvent répondre, une réponse claire. Qui décide qui est refuse l'embarquement condial, n'est pas de volontaires. La réglementation européenne n'impose pas de critères précis de priorité aux compagnies.
les, la liberté, de définir, leurs propres règles, et conditions QCs, règles soit publies, allowance et, appliques de facon, transparent et, non dispensateur, en pratique, les opérateurs utilisant, une combinaison d'écritures, l'ordre, d'enregistrement, est l'un plus importance. Les derniers enregistres sont généralement les premiers refusés. C'est la raison pour laquelle l'enregistrement en ligne des son ouverture. Généralement, 24 heures avant le départ, est l'une des meilleures protections contre un refus. Le type de billet est également un facteur. Les billets les moins chers et les moins flexibles sont prioritaires pour le refus. Le statut de fidélité aussi les membres des programmes de fidélité au niveau les plus élevés sont généralement protégés, et les passagers voyagent seuls sont statistiquement plus souvent refusés que les familles ou les groupes. Les compagnies préfèrent éviter de séparer des voyageurs qui ont réservé ensemble. Si vous voyagez avec des enfants sachez que les compagnies sont légalement tenues de vous traiter avec une attention particulière. Les passagers ayant besoin d'une assistance spécifique bénéficient d'une priorité reconnue. Voici maintenant la procédure exacte, PAA que vous devez suivre immédiatement si vous êtes refusé. La première chose à faire est que l'agent vous annonce le refus. C'est de rester.com, et de demander que le sujet confirmé par écrit, demandez un document de la compagnie indiquant clairement que vous êtes victime d'un refus d'embarquement involontaire et un surbooking, avec le numéro de votre volume, la date, votre nom, et les motifs du refus. Ce document est votre PC conviction principal. Sans lui votre réclamation sera beaucoup plus difficile et s'obtenir le douane. Chose à faire c'est de refuser de document ambigu. Si l'agent vous demande de signer quelque chose en échange d'une compensation, lisez attentivement avant de signer. Certains formulaires incluent des clauses de renonciation à vos droits légaux, d'indemnisation en échange de la compensation proposée. Si le document contient les mots renonciation, quittance ou règlement définitif, ni signes, pas sans avoir vérifié que vous conservez l'intégralité de vos droits au titre du règlement CE 261 2004, la troisième chose à faire, SHSD documenter tout, immédiatement, notez le heure exact du refus, photographies les affichages, conservez votre carte d'embarquement, votre confirmation de réservation, et tous les documents riches de la compagnie. Ces éléments constituent votre dossier de réclamation. La quatrième chose à faire, c'est de réclamer immédiatement votre assistance.